Akkam jirtu barattootaa fi maatii Daayinaamoo ani maqaan koo Taamzaan jedhama. Kan har'a isiniif qabadhee dhiyaadhe baayoloojii kutaa 11ffaa yuunitii 2ffaa mata duree animaal jedhu keessatti mata duree control of homeostasis kan jedhu isa ilaalla jechuudha. So control of homeostasis. So internal body conditionii keenya akkamitti control goona yookaan immoo haala qaama keenya keessatti jiru akkamitti control goona to'annaa isa jedhu ilaalla jechuudha mata duree har'aa yookaan kutaa har'aa keessatti jechuudha. So animal adjust to environmental change using feedback mechanism. So bineeldonni maal godhu jechuudha yommuu jijjiirama naannoo isaaniirra jiru maal godhu jechuudha internal condition isaanii eeguudhaaf maal adjust godhu yookaan sirreessu feedback mechanism jedhamu fayyadamuudhaan adjust godhu jechuudha. So feedback mechanism kan jennu yommuu hiiknu feedback mechanism is a physiological regulation system. So physiological regulation system ta'e to return the body to its normal internal state. Kunis maal godha jechuudha qaamni akka haala idilee isaatti akka ni deebi'u taasisaa jechuudha. So how it works kun immoo akkamitti hojjeta jechuudha feedback mechanism isa jennu kun akkamitti hojjeta isa jedhu yommuu ilaallu receptor dictate stimulus. So receptoronni qaama keenya keessa jiran maal godhu jechuudha stimulus dictate godhu yookaan adda baasu jechuudha jijjiirama naannoo keenya yookaan qaama keenya keessa jiru maal godhu jechuudha adda baasu sana booda maal godhu send signal to the control center or brain maal godhu eega odeeffannoo sassaabbatanii booda gara sammuutti ergaa yookaan signaalii ni ergu jechuudha. So kana booda brain signal effector maal godha jechuudha sammuun keenya maal godha muscles maashaaleen contract or relax akka isaan kottonfatan yookaan diriirfatan taasisa. Glands xannachoonni immoo secrete hormone akka isaan immoo hormoonii secrete godhan yookaan maddisiisan ni taasisa jechuudha. So the type of feedback mechanism gosoota feedback mechanism yommuu ilaallu gosa lamatu jiru. Inni tokkoffaa negative feedback mechanism and inni lammaffaa positive feedback mechanism. So jarreen kun lamaan gosoota feedback mechanism ta'anii maal gochuudhaaf nu gargaaru jechuudha to maintain homeostasis. Homeostasis akka to'annu yookaan sirreessinu nu taasisu jechuudha. So jalqaba irratti negative feedback mechanism ilaallaa jechuudha. So negative feedback mechanism isa jennu occurs when a change in a variables trigger that reverse the initial change. So feedback mechanism kan uumamu jechuudha change in variables jijjiirama yoo variable irra jiru sun trigger kan godhu kan kakkaasu response that reverse kan reverse ta'e initial change jijjiirama isa jalqabaatiif faallaa kan ta'e yookaan immoo garagaltoo isaa kan ta'e deebii kan kennudha jechuudha. So maal jechuudha haala gabaabaadhaan activation of one component deactivate the another. So componentiin tokko yoo activate ta'e yookaan yoo kaka'umsa qabaate inni kan componentiin inni kan maal godha isa deactivate godha yookaan akka inni hojjenne taasisa jechuudha. Fakkeenyaaf temperature regulation keessatti maaltu jira jechuudha. Temperature qaama keenya yoo ol ka'aa ta'e mala sweating yookaan dafqisiisuudhaan yookaan immoo vasodilationiidhaan qaamni keenya maal godha jechuudha ho'inni qaama keessa jiru akka inni ba'u taasisuudhaan qaamni keenya akka inni qabbanaa'u taasisaa jechuudha. So responsiin isaa faallaadha jechuudha. Inni lammataa immoo blood glucose level regulation yommuu ilaallu gulukoosiin dhiiga keessa jiru yommuu inni ol ka'u insuliiniin gulukaagooniin maal godha jechuudha gulukoosii dhiiga keessa jiru akka inni gadi bu'u ni taasisaa jechuudha. Gulukoosii sana gara gulukaagooniitti jijjiiruudhaani jechuudha. So isa kana maal jenna activation of one component to deactivate the another deactivates the another. So akka fakkeenya temperature regulation fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Naannoon keenya yommuu inni ho'u qaamni keenya kana regulate gochuudhaaf maal godha ujummoon dhiigaa bal'achuudhaan ho'inni qaama keessa jiru akka inni ba'u yookaan immoo karaa sweatingiidhaan dafqisiisuudhaan qaamni keenya akka inni qabbanaa'u taasisa yookaan immoo naannoon keenya yommuu qorra ta'u maal godha shivering mala shivering ollannaadhaan akka qaamni keenya ho'a maddisiisu taasisa yookaan immoo vaasoo constriction isa jedhu fayyadamuudhaan ho'inni qaama keessa jiru akka hin baane taasisuudhaan qaamni keenya akka inni ho'u taasisaa jechuudha. So ni lammataa immoo blood glucose levelidha akka fakkeenyaatti negative feedback mechanismidhaaf kaasuu ni dandeenya jechuudha.
Inni lammaffaa positive feedback mechanism kan jennu occurs when a variable triggers a response that cause more change in the same direction. So positive feedback mechanism kan jennu yommuu kam uumamaa jechuudha. Variable change yoo jijjiiramni variable irratti jiru trigger the response deebisaa maal godha jechuudha. Ni kakkaasa akka inni baay'ee akka inni dabalu more cause more changes in the same direction. Kallattii tokkodhaan akka inni dabalu taasisaa jechuudha. Yommuu gabaabsinu yaadasaa activation of one component activates the another. Kaka'umsi komponentii tokko maal godha jechuudha. Isa kan akka activates the another isa kan ni kakkaasaa jechuudha. Fakkeenyaaf child birth mechanism, blood clotting mechanism akka fakkeenyaatti kaasuu ni dandeenya jechuudha. So akkuma fakkii kanarratti ilaaltan mucaan gadameessa haadha keessa jiru maal godha jechuudha. Jalqaba irratti the head of the baby push against the cervix. So sammuun mucaa jechuudha kutaa gadameessaa isa gara gadi cervix isa jennu maal godha push godhanii dhiiba. Yommuu kana receptoroonni cervix irratti jiran maal godhu jechuudha detect gochuudhaan ergaa gara kamitti ergu jechuudha. The nerve impulse from the cervix transmit to the brain. Odeeffannoo gara sammuutti ergu jechuudha. Sana booda the brain stimulates pituitary gland to produce or to secrete oxytocin. So sammuun immoo maal godha jechuudha. Pituitary gland stimulate gochuudhaan kakkaasuudhaan akka inni hormoonii oxytocin isa jennu akka inni oomishu yookaan secrete godhu ni taasisaa jechuudha. Hormooniin kun immoo maal godha jechuudha. The oxytocin carried in the bloodstream to uterus. So blood streamiidhaan gargaaramuudhaan gara kam deema jechuudha. Gara uterusitti deema, gara gadameessa haadhaatti deema jechuudha. Sana booda hormooniin kun maal godha jechuudha. Oxytocin stimulate the uterine contraction and push the baby toward the cervix. So oxytocin isa jennu kun maal godha jechuudha. Gadameessa haadha akka inni contract godhu taasisuudhaan mucaa gara cervixii yookaan gara fuulduraatti push godha jechuudha. Yommuu kana mucaan akka inni dhalatu yookaan daamu ni taasisaa jechuudha. So positive feedback mechanism asirratti argina. Sababiin isaas yommuu mataan mucaa cervixitti yommuu inni dhiibu hormooniin kunis dabalataan maal godha jechuudha. Hojiisaa yookaan immoo maal godha komponentii isaa kan asirratti jalqabarra maal jenneera activation of one component activates the another jedha. So asirratti yommuu mucaan sammuu push godhu cervixii yookaan kutaa gadameessa isa gara gadii yommuu inni push godhu hormooniin erga odeeffannoo receptoroota gadameessa irra jiran yookaan cervixii irra jiran gara sammuu keenyatti erga odeeffannoo eega isaan geessanii booda hormooniin oomishame yookaan maddisiifame secrete ta'e inni sun immoo hojiuma mucaan sammuu gara fuulduraatti cervixii haadhaa push gochaa ture sana hojiisaa yookaan immoo change sana yookaan jijjiirama sana ni deeggara jechuudha. Faallaasaa hotuu hin taane hojiuma head of the baby push against the cervix isa jedhu maal godha deeggaree maal godha stimulate gochuudhaan uterine contraction akka gadameessi haadhaa contract godhu taasisuudhaan mucaa gara fuulduraatti dhiibuudhaan akka inni daamu taasisaa jechuudha. So mekaanizimiin kun positive feedback mechanism dhaaf akka fakkeenyatti kaasuu ni dandeenya jechuudha. Maaliif activation of one component activates the another jedha. Asirratti activation of one component kan jennu pituitariin hormooniin secrete godhu oxytociniin kun maal godha jechuudha. Activate the another isa uteriniin akka inni contract ta'uu fi baby yookaan mucaa gara fuulduraatti akka inni push ta'ee akka inni dhalatu yookaan da'amu taasisaa jechuudha. So isa kana akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya. Inni lammaffaa blood clotting dha jechuudha. So negative and positive feedback mechanism. Negative feedback mechanism kan jennu is a homeostatic process. Adeemsa homeostatic ta'ee that reverse kan garagalchuu yookaan immoo kallattii faallaadhaan kan deemudha jechuudha. The direction of stimulus kallattii stimulusii yookaan immoo jijjiirama naannoo irra jiru or any deviation from normal yookaan immoo yoo jijjiiramni sadarkaa idilee irraa jiru yoo maqe kan maal godhuudha jechuudha deebisu yookaan immoo kan garagalchuudha. Negative feedback mechanism fakkeenyaaf this means kana jechuun this means that if the level is too high from the normal the body bring it down. Yoo fakkeenyaaf sadarkaa olirraa yoo ta'e from normal isa idilee irraa jechuudha
the body brings it down. Qaamni keenya maal godha gadi ni buusaa jechuudha. If the level is too low from the normal, yommuu sadarkaan isaa xiqqoo ta'ee yookaan gadaanaa ta'e isa idileerraa jechuudha from the normal the body lift up. Qaamni keenya immoo maal godha jechuudha akka inni ol ka'uu taasisaa jechuudha. So inni kun isa kana maal jennaani negative feedback mechanism. Sababiin isaa asirratti yommuu negative feedback mechanism hiiknuu yaadasaa jechuudha reverse jedheera. Reverse the direction of what stimulus. So asirratti maaltu jira it is too high from normal jedha. So kunummaa inni any deviation from the normal sa idileerraa maal ta'eera jechuudha maqeera jechuudha yookaan too high ta'eera yookaan immoo too low gati ta'eera kana maal godha jechuudha reverse godha. Inni kun inni garagaltoosaa yookaan immoo sadarkaa idileessaa kanaan dura ture akka inni deebi'u taasisa. Kunis maal gochuudha fakkeenyaaf temperature isaa too high from normal yoo ta'e body brings it down akka inni gadi bu'u yookaan normaalii yookaan idileessa jennu irratti akka inni deebi'u taasisa yookaan immoo baay'ee gadaanaas yoo ta'e isa idileerraa maal godha lift up akka inni ol ka'u taasisaa jechuudha. In contrast yommuu ol bira qabne jechuudha the negative feedback mechanism, positive feedback mechanism accelerate the change in the body physiology condition rather than reversing it. So positive feedback mechanism maal godha jechuudha jijjiirama sa change in the body physiological condition jijjiirama hojii qaama keenya irratti yookaan physiological condition qaama keenya irratti isa jiru maal godha accelerate akka inni itti fufu maal godha jechuudha ni godha jechuudha rather than reversing it gara idileetti akka inni deebi'u otoo hin taa'in yookaan immoo garagaltoo isaatti yookaan immoo gara boodaatti yookaan isa haala idileetti akka inni deebi'u osoo hin taa'in akka inni itti fufu yookaan akka inni dabalu accelerate godha jechuudha. So the positive feedback takes you further away from homeostasis. So kanaafu positive feedback maal godha homeostasis irraa kan fageessu yommuu ta'u while the negative feedback bring you back to its negative feedback immoo maal godha gara homeostasis kan siqatu yookaan kan fiduudha jechuudha. So akka inni normal conditionitti deebi'u taasisuudha kan taasisuudha negative feedbackin. Garuu positive feedbackin garuu maanni homeostasis irraa yookaan idileerra kan fageessuudha jechuudha. Kallattiima stimulusii tokko maal godha accelerate godha jechuudha. A negative feedback system has three basic components. So negative feedback system componentii meeqa qaba? Sadii qaba jechuudha. Isaanis a sensory or receptor, control center, and effector kan jennudha jechuudha. Tokkoon isaanii ni ilaalla jechuudha. The sensory or the receptor kan jennu kun monitor the physiological value not to deviate from the normal or receive stimulus and respond to control center if there is any deviation. So sensory kan jennu yookaan receptor kan jennu maal to'ata monitor godha maal to'ata jechuudha physiological value gati physiology not to deviate from normal sa idileerra akka inni hin maqne maal godha monitor godha ni to'ata jechuudha sensor isa jennu yookaan receptor jennu yoommoo sadarkaa idilee yookaan normal condition isa jennu irraa yoommoo maqe immoo report to the control center itti maal godha jechuudha odeeffannoo yookaan immoo ergaanii ergaa jechuudha control center isa jennu bireelii sammuu keenya jechuudha. If there is any deviation yookaan yoo maqee ergaanii dabarsaa jechuudha. Control center kan jennu immoo compare the value of the deviation from the normal maal godha jechuudha compare godha wal bira qaba the value of deviation gatii inni itti maqe from the normal isa sadarkaa idileerra amma inni maqe maal godha wal bira qaba and activate godhachi booddeemu maal kakkaasa effector isa jennu kana kakkaasa. If there is any deviation yoo jiraate yoo sa normaalirra maqe maal godha effectorii ni kakkaasa jechuudha. So ni kun control center isa jennudha jechuudha. An effector kan jennu immoo cause change to reverse the situation and return to the normal set point. So effectoriin immoo maal godha jechuudha cause change to reverse the situation. Haalli sun akka inni jijjiirame yookaan garagalu ni taasisaa jechuudha. Fakkeenyaaf yoonni qaamni keenya naannoo ho'aa irratti yoo teenye yookaan naannoon keenya baay'ee ho'aa yoo ta'e qaamni keenya maal godha jechuudha kana sirreessuudhaaf maal godha
sweeting dafqisiisuudhaan yookaan immoo vasodilationiidhaan ho'ni qaama keenya akka inni ba'uu fi qaamni keenya akka inni cool ta'u taasisaa jechuudha. Reverse jechuun faallaa isa naannoo isa situation isa jiru kan deebisuudha. Return to normal set point. So haala duraanii irra jiru irratti akka inni deebi'u kan taasisuudha jechuudha. Kan tarkaanfii fudhatudha jechuudha. Akka inni normal condition irratti akka inni deebi'uudhaaf jechuudha. There are numerous examples of negative feedback mechanism that aid in maintaining a constant internal body condition. So fakkeenya baay'ee kaasuu ni dandeenya. Negative feedback mechanism miidhaaf that aid in maintaining internal body condition. Internal yookaan haala qaama keenya keessaa akka inni maintain itti goonu sirreessuudhaaf yookaan to'achuudhaaf nu gargaaran akka fakkeenyatti kan kaasu fakkeenyota baay'eetu jiru jechuudha. So example of negative feedback mechanism in human fakkeenyaaf negative feedback mechanism ilma namaa keessaa yoo ilaalle temperature regulation fudhachuu ni dandeenya jechuudha. So maintain stable internal body temperature. So inni kun negative feedback mechanism maal godha jechuudha. Maintain stable internal body temperature. So qaamni keenya keessa jechuudha temperature dhaabbata akka inni qabaatu ni taasisa jechuudha. Temperature regulation kun jechuudha. So this mechanism works by promoting either heat loss or heat gain. So mechanism kun akkamitti hojjeta jechuudha. Temperature qaama keenya stable yookaan dhaabbata akka inni ta'e turuudhaaf maal godha qaama keenya keessatti heat loss ho'ni akka inni ba'u taasisuudhaan yookaan immoo ho'ni akka inni uumamu taasisuudhaan hojjeta yookaan mechanism akka sanatti hojjeta jechuudha. For instance akka homsaatti jechuudha. Sensor or receptor kan jennu detect any deviation from normal body temperature. So sensorin kun maal godha jechuudha. Detect godha adda baasa yookaan ni hubata deviation yoo maqinsi jiraate from normal body temperature. So temperature qaama keenya sa normaalii irraa ture fakkeenyaaf ilmi namaa body temperature insa inni normaalii yeroo baay'ee meeqa jira 37 miti. So 37 temperature degree celsius irra inni ture yoo inni maqe any deviation yoo inni maqe yoo 37 gadi yoo ta'e yookaan immoo isaa ol ta'e sensorin yookaan receptor ni jennu kun maal godha adda baasaa jechuudha. So it sends its message to the brain temperature regulatory center. So eegani odeeffannoo sassaabbatee booda maal godha jechuudha. Ergaa gara kamitti ergaa gara sammuu keenyatti ergaa jechuudha. Temperature regulatory system itti jechuudha. So control centerin kun yookaan brain kutaan sammuun keenya maal godha stimulate cluster of brain cell. So maal kakkaasaa jechuudha. Cluster of brain cell warra jedhama sana maal godha ni kakkaasaa jechuudha. So then maaltu ta'a jechuudha. The control cell the control center maal godha jechuudha. Cause vasodilation. Fakkeenyaaf asirratti vasodilation ujummoo dhiigaa yommuu inni bal'atudha. Yommuu kana dhiigni akka baay'inaan flow ta'uu yaa'uu ni taasisa. So the more fluid flow to the surface of skin. Kun maal godha yommuu ujummoon dhiigaa bal'atu jechuudha. Widening of the blood vessel so that more blood dhiigni baay'inaan flow ta'aa ni yaa'a jechuudha. To the surface of the skin gara gogaa qaama keenyatti jechuudha. So kunis maal godha allow heat to radiate to the environment. So ho'ni qaama keenya irraa gara naannoo keenyatti qaama keenya irraa gara naannootti akka inni radiate ta'u ni taasisa jechuudha. So then activate sweat gland to increase their output through diaphoresis. Then ati bodamu maal godha xannacha dafqaa activate gochuudhaan kakaasuudhaan maal godha jechuudha. To increase output ho'ni gara qaama keessa gara alaatti ba'u akka inni dabalu taasisa. Through maal adeemsa maalitiin diaphoresis jechuun excessive sweating garmalee dafquudhaan jechuudha. Dafqi baay'inaan akka qaama keenya keessa ba'u taasisuudhaan jechuudha. So to remove heat inni kan biraan immoo to remove heat through evaporation yookaan hurkisiisuudhaan across skin surface karaa gogaa keenyaatti surface gogaa keenyaatiin into the surrounding environment gara naannoo keenyatti akka inni ba'u taasisaa jechuudha. Tokkoffaa asirratti maaltu jira jechuudha. Vasodilation jira. Vasodilation yommuu ujummoon dhiigaa bal'achu dhiigni baay'inaan ni yaa'a gara skin surface keenya. Kun immoo ho'ni akka inni maal ta'e ba'u taasisa radiate ta'ee gara environmentitti ba'u taasisa. Inni lammaffaa immoo
control centering maal godha activate sweet gland xannacha dafqaa activate gochuudhaan akka inni immoo dafqi baay'inaan qaama keenya akka inni ba'u ni taasisa. Inni sadaffaa immoo ho'ni qaama keessaa kan ba'u karaa kamiitiin evaporation okkisiisuudhaan akka inni gara alaatti ba'u ni taasisa jechuudha. So this the reverse occur garagaltoon isaa immoo occur ni uumama when the body temperature drops from the normal range. Garagaltoon isaa immoo uumama jechuudha temperature qaamni keenya yommuu inni gadi bu'u from the normal range isa sadarkaa idileerraa isa ni ture yommuu inni gadi bu'u. Fakkeenyaaf temperature qaamni keenya 37 yoo ture isa kanarraa yommuu inni gadi bu'u maal ta'a jechuudha faallaa isaa ta'a turre isatu ta'a. Innis it means vasoconstriction isa jedhan ujummoo dhiigaa dhiphachuu jechuudha. Kun immoo qaama keenya keessa akka inni heat conserve ta'uu taasisa. Ho'ni qaamni keenya keessa jiru akka inni hin baane taasisa jechuudha. Or deactivation of sweet gland kan jennu xannachi dafqaamu hojii akka inni dhaabu taasisa jechuudha. So haala kanaan qaamni keenya ho'ni qaamni keenya keessa akka hin baane taasisa jechuudha. However haa ta'u malee if heat lose is severe yommuu qaamni keenya ho'a garmalee baay'inaan ba'a ta'e immoo maal godha jechuudha. The brain control center isa jennu cause skeletal muscle warra jennu skeletal muscle to control maashaalee lafee akka isaan contract ta'an yookaan kottoonfatan ni taasisa. And produce shivering akka inni immoo oolannaan jiraatu ni taasisa. To release heat ho'ni akka inni ba'uu fi while using up ATP fayyadamuudhaan for muscle contraction maashaalee akka isaan contract godhan ATP fayyadamuudhaan jechuudha. Inni kun yommuu qaamni keenya heat lose is what severe yommuu ta'u yommuu baay'atuudha jechuudha severe yommuu ta'u. In the above example fakkeenya isa olirra kaasne jechuudha. As soon as your body has cooled off yeruma qaamni keenya qabbanaa'u jechuudha. Jechuun dafqasiisuudhaan ta'uu danda'a evaporationiidhaan ta'uu danda'a yookaan immoo radiationiidhaan qaamni keenya keessa ho'ni eeganii ba'e booda yommuu qaamni keenya cool off ta'u yookaan qabbanaa'u the negative feedback halt negative feedback maal godha jechuudha halt inni dhaabbataa jechuudha. The signaling process ergaa dabarsuusaa maal godha adeemsa ergaa dabarsuusaa maal godha ni dhaabaa jechuudha. To stop the process of sweating adeemsa sweating isa jedhu dafqisiisu sana dhaabuudhaaf jechuudha maal godha ni dhaabbataa jechuudha. In the opposite process adeemsa safaallaatiin immoo yommuu ilaalu positive feedback loop inni jedhu positive feedback loop immoo maal godha it would continue to cause the body sweating to sweat even though it was no longer hot. Positive feedback immoo maal godha jechuudha akka qaamni keenya dafqu akka inni dafqu ni taasisa akka inni itti fufu dafquusa akka inni dafquusa itti fufu ni taasisa. Even though it was no longer hot yoo ho'ni jiraachuu baate iyyuu maal godha jechuudha akka inni qaamni keenya dafqa yookaan nu dafqisiisu adeemsa isaa akka inni itti fufu ni taasisa positive feedback mechanism jechuudha. So amma gara lesson review question itti deemnaa jechuudha. Gaaffiin tokkoffaa what is the main role of feedback mechanism in animal? So feedback mechanism inni jennu kun feedback mechanism jechuun qaama keenya internal condition yookaan haala qaama keenya keessatti jiru kana yommuu inni jijjiirama uumu haala itti control itti goonuudha jechuudha. Haala itti control goone itti sirreessinu kun main role isaa maa inni bineeldota keessa jedha. Inni jalqaba to store nutrient inni kun sirrii miti. Inni lammaffaa to return body to normal state inni kun sirriidha. So feedback mechanism animal keessatti kan inni barbaachiseedha fi normal state yookaan immoo conditioning qaamni keenya keessa gara idileetti akka inni deebi'u taasisuudhaaf jechuudha. Inni filannoo caarra jiru speed up metabolism inni kun yaadni isaa feedback mechanism wajjin kan walitti dhufu miti kanaafuu deebii hin ta'u. Inni filannoo caarra jiru to generate heat anniisa maddisiisuudhaaf yookaan immoo ATP produce gochuudhaaf isa jedhudha. Inni kun sirrii miti. So gaaffii tokkoffaadhaaf deebiin sirrii ta'e isa filannoo baarra jirudha jechuudha. Inni lammaffaa what distinguish negative feedback from positive feedback. Inni kun immoo negative feedback isa jennu positive feedback irraa maaltu isa adda godha yookaan garaagarummaan isaanii maal inni jedha. Inni tokkoffaa
filannoon A negative feedback strengths change jijjiiramni jijjiirama isa jiru sana maal godha ni jajjabeessaa jedha. Positive feedback weakens them akkan isaan dadhaban taasisa. Inni kun sirrii miti. Maaliif? Sababiinsa faallaadha jechuudha. Negative feedbackiin change yookaan jijjiirama isa jiru sana kan dadhabsiisu yookaan immoo faallaa isaa yookaan gara kallattii garagaltoo isaatiin akka inni deebi'u yookaan gara idileetti akka inni deebi'u kan taasisu yommuu ta'u, positive feedbackiin immoo jijjiirama isa jiru sana kan jajjabeessudha jechuudha. Filannoo baarra jiru negative feedback reverse the change and positive feedback amplifies them. Inni kun sirriidha. Filannoo caarra inni jiru negative feedback work slowly, positive feedback work quickly. Inni kunis sirrii miti jechuun garaagarummaa isaanii isa ijoo isa ta'e isa kana miti. Negative feedback uses hormone, positive feedback does not. Inni kunis sirrii miti. Kanaafuu inni sirrii ta'e jiru isa filannoo baarra jirudha jechuudha. Gaaffii sadaffaa which are the three basic components of negative feedback mechanism. So sila negative feedback mechanism komponentoota sadii qaba jennee waa'ee isaanii tokkoon isaanii haasofnee turre. So isan nu gaafachaa jira. Inni jalqaba nerve brain blood jedha. Inni kun sirrii miti. Inni filannoo baarra jiru sensor effector gland jedha. Gatii gland ishee jedhu gatii inni dabalateef deebii ta'uu hin danda'u. Inni filannoo caarra jiru sensor control center and effector ni jedhu sirriidha. Inni filannoo daarra jiru hormone brain muscle ni jedhu kun sirrii miti jechuudha. So deebiin isaanii sirrii filannoo caarra isa jirudha jechuudha. Gaaffiin afuraffaa what happen when the body temperature rises above normal? Maaltu ta'a yommuu temperature qaamni keenya isa idileerraa yommuu inni ol ka'u jedha. Inni tokkoffaa vasoconstriction and shivering jedha. Inni kun sirrii miti. Temperature yommuu ol ka'u vasoconstrictionii fi shiveringii miti kan ta'u. Kanaafuu inni kun deebiin ta'u. Inni lammaffaa vasodilation and sweating ni jedhu sirriidha. Maaliif temperature yommuu qaama ol ka'u qaamni keenya vasodilation naannoo keenya when the body temperature is raises above normal sweating fi vasodilation dhaanidha kan qaamni keenya cool gochuudha yookaan qabbaneessuudhaaf kan malliitti fayyadamu. Inni filannoo caarra jiru shivering and contraction jechuun isa filannoo arra jiru wal fakkaataadha. Kanaafuu inni kun hin ta'u jechuudha. Ishee kana duwwee dabalatee jechuudha. Muscle contraction ishee jettu duwwee dabalatee jechuudha. Inni filannoo daarra jiru decreased blood flow to the skin. Inni kun sirrii miti. Sababiin isaas increased ta'a jechuudha. Dhiigni gara skinii deemu sun maal ta'a jechuudha. Inni yaa'u sun ni dabala malee hin hir'atu. Kanaafuu deebiin inni sirrii ta'e isa filannoo baarra jirudha jechuudha. Gaaffiin shanaffaa what is the role of shivering in temperature regulation? So rooliin shivering yookaan ollannaa ni jennu temperature regulationii keessatti maa innidha ni jalqaba to cool the body qaamni akka inni qabbanaa'u gochuudha. Inni kun sirrii miti. To conserve water inni kunis sirrii miti. Yaadni isaa waa'ee temperature regulationii gati ta'eef waterii wajjin kan wal qabatu miti. Inni sadaffaa to release heat through muscle contraction. Inni kunis inni kun ni ta'a jechuudha. Inni kun ni ta'a shivering isa jennu kana wajjin ni ta'a. To release heat through muscle contraction isa jennu ni ta'a. Inni isa filannoo daarra jiru to activate sweat gland. Inni kun yommuu temperature qaama ol ka'u ho'a qaama keessa jiru gara alaa baasuudhaaf kan ta'udha jechuudha. Shivering garuu yommuu temperature naannoo keenya ho'u qaamni keenya yommuu temperature naannoo keenya qabbanaa'u qaamni keenya akka mala itti ho'isnuudha gatii ta'eef to release heat through muscle contraction isa jedhudha jechuudha kan deebii ta'uu danda'u jechuudha. Kanaafuu gaaffiin shanaffaa deebiin isaanii sirrii isa caarra jirudha jechuudha. Kutaan har'a isiniif qabadee dhiyaate waa'ee control of homeostasis fi review question isaa wajjin wal qabate kana fakkaata. Nagaa ta'a.